nuestro productor y co-director Gabriel Reyes. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy emocionado por empezar. ¿Qué tal el el segundo día de rodaje? Bien, bien, pues vamos apenas a empezar, pero los ensayos estuvieron muy bien, así que todos esperemos que salga la madre. Claro que sí. Aquí dice una libreta verde y acá una libreta rosa. ¿Cuánto hace que estamos aquí? En esta calle. No, yo aquí arriba del taxi. Ah, como 43 segundos. Basically, right now here we can see we have a three camera system, which I switch, and I switch it to have both reference of what's happening exactly, and to make synchronization between all the cameras. So after we run a complete scene, then I send to post-production. We can see their post-production in real time. And he's the sequence manager. A sequence manager is a new title for part of the crew. And what he does is he compares the pre-production. I will explain more about the pre-production with the final complete sequence. The advantage of switching, like in real time, a movie, is that you can realize exactly what the potential problems for continuity or direction or camera setup or anything. So the other advantage is that you can post-produce pretty fast. At the end of the day, you can have almost 20 pages or even more finished in this system. Of course, we have also separately each one of the cameras, the footage of the camera, they're separate and they're also in the timeline. So if he needs to adjust something or refine something, he can do it without any problem in any of the channels of the cameras. Oye, pues jala bien tu carro, ¿no? ¿Sabías que matemáticamente esta carretera tiene infinitas posibilidades de que tengamos un accidente? Eso la vuelve la más peligrosa del mundo. ¿Matemáticamente? A huevo. Los cálculos son los cálculos, esos no mienten. As you can see, it's just half a day and we have a complete scene almost edited and with special notes for inserts and creative camera. So it's an awesome system. And the main advantage is that you cut a lot of costs because it's much affordable to do it this way, and it's much faster because at the end of a complete shooting schedule, you can have the complete movie at least in rough cut, ready to show to director and everyone. So that's part of the process. Here we have a good example of lean VFX, where we've designed our VFX around the fundamental elements that we have at our disposal. Elements include personal skill set, hardware, and specialized commercial software. And we also rely heavily on our physical effects experience to achieve it. Soy Bernabé Guerrero y soy animador aquí en Digital.
me tocó la parte del arte de conceptualizar las pesadillas, la psicosis y la mente del personaje. Entonces por eso escogimos como animación 2D, que va relacionada con la libreta, para tener esas transiciones y los trazos gruesos, violentos. Nos enfocamos en blanco y negro y el color rojo, que claramente representa la sangre. Y las técnicas de animación que utilizamos fue la animación 2D tradicional, dibujo por dibujo. Que aquí podemos ver un poco de eso. Cada fotograma es un dibujo diferente, entonces nos da la sensación de movimiento. Nos enfocamos en la animación 2D, pero también pudimos hacer una combinación de técnicas. Una animación por computadora da la sensación del 2D y nos permite usar diferentes tipos de cámaras. Y ese es parte de mi trabajo. Parte también del tema es de que va a haber un nuevo nombramiento, digamos, dentro del crew, que es el Sequence Manager, que en este caso la función la lleva a cabo David. Y la idea es de que el Sequence Manager sea la persona encargada de previsualización, que estamos usando un sistema que se llama Shot Pro, para previsualizar, simulando todo el tipo de tomas que queremos presentar, para después que este mismo Sequence Manager sea el responsable del manejo de los archivos, digamos el Data Wrangler también, y al mismo tiempo se esté editando en set, o sea, está viendo cómo va quedando en tiempo real. La ventaja también de tener lista la edición en set es que evitamos problemas de continuidad. O sea, está viendo, en el momento exacto estamos viendo cómo está quedando la secuencia, y viendo la secuencia evitamos problemas de continuidad, pero además estamos viendo también que esté funcionando bien la escena, ¿no? Okay, we are really happy with the results of the Lean Cinema system applied to this amazing project. And of course, we are learning a lot of this process, and we will enhance and we will upgrade, based in our experiences and observations, our own Lean Cinema systems. Let's remember that the Lean Cinema objective is to design and develop formal industrial engineering processes into cinema, because in our observations, former observations of my experience being part of the production of Fear the Walking Dead and Club de Cuervos in Mexico, I realized that amazingly there is no formal industrial engineering processes or even an industrial engineer on set. So what we are trying to do is to change this, revolutionize a little bit the way the cinema is made. And the objective mainly is to reduce, of course, time and costs, and enhance the quality of the independent and maybe in the future the mainstream production of contents. And of course, we are trying to achieve this, complying with every standard needed. For instance, for Netflix, that's a very high requirements of quality. For instance, Netflix requires 4K HDR in above of 240 megabits per second. So our goal is to deliver this quality in a much efficient way of producing. Memorama was a success, and we applied a lot of new processes, and we learned about our mistakes, of course. So the next project will be better, and we will try to obtain much better results in our next project. Thank you very much.